Hello students, in the last lecture we see the method of substitution to find the integrals. Okay, we use the method of substitution to find the integrals of that function which are not in the standard form, that is the standard integral. Here we see a theorem of a integration by substitution method. Here we see it is a x is a function of t, that is x is a differential function of t. Then we can write here integral of f of phi of t into phi dash of t dt is equal to integral of f of x dx. Okay, it is a theorem of the substitution. Okay, we find the integrals of the function which are not in the standard form. Okay, we see one example here. See carefully, it is evaluate here integral sin to the power 6x into cos x dx. Now here to find the integral of that function, okay, here sin to the power 6x into cos x dx. Okay, it is not in the standard form. Okay, sin to the power 6, it is a composite. To find the integrals of the composite form or the integrals which are not in the standard form, we use the substitution method. Now which function we substitute? Here see carefully, here sin to the power 6x into cos x, there are two functions. Okay, here integration with respect to x, sin to the power 6x and cos x are in the multiple of the dx. Okay, then we can substitute the function whose derivative in the multiple of the dx. Here there are two functions in the multiple of dx, that is sin to the power 6x into dx and cos x into dx. Okay, cos x into dx and sin to the power 6x into dx here. But we put the function whose derivative in the multiple of dx. Okay, here there are the two functions. Derivative of cos x is not sin to the power 6x, but sin to the power 6x, derivative of sin to the power 6x is not cos x, but in sin to the power 6x there is a function sin x. Okay, it is a composite function. Okay, here the function x to the power 6, okay, that is x to the power n and sin x, and the combination of these two functions, it is sin to the power 6x, that is it is a composite function. Okay, here put sin x is equal to t and then derivative of sin x is a multiple in the dx here. So we here put sin x is equal to t. Okay, here see carefully, here put sin x is equal to t. Now here we put sin x is equal to t, then this is a t to the power 6. Now the integral variable in the form of in terms of t, here the function in terms of x, therefore integration with respect to x. Now the function in terms of t, then we can also write the integration with respect to t. Okay, therefore dx replaced by dt. So here put sin x is equal to t, then differentiate with respect to x, then cos x is equal to dt by dx, cos x is equal to dt by dx, and then cos x dx is equal to dt, it is dx. Now cos x dx is equal to dt and it is sin to the power 6, sin x is equal to t, therefore our integral is equal to t to the power 6 dt. Now it is in a standard form, it is not in a standard form. T to the power 6, that is it is x to the power n. Okay, with standard form, integrate with respect to x. Here t to the power n with respect to t, that is integral, it is a t to the power n plus 1, that is a 7 upon 7 and plus c. Now we substitute the value of t, that is sin to the power 7x upon 7. It is an integral of the function. Okay, here original function sin to the power 6x into cos x dx, here it is a composite form. Here which function we substitute? See carefully. Okay, a function whose derivative in the multiple of dx, a function whose derivative here, a function whose derivative in the multiple of dx, here in the multiple of dx cos x, and cos x is the derivative of sin x, so we put sin x is equal to t
or in case of we cannot see the derivative in the function. Here derivative of sin x, it is a cos x and it is a multiple in the dx, directly seen that. Okay, but for example, if we cannot see in the derivative in the multiple of dx, then we put the composite function. Okay, we put the composite function. Here cos x is a standard, but sin to the power 6x, it is a composite. So here put sin x is equal to t. Okay, here it is our theorem. In the textbook, theorem is like that. Here we replace x and t. See carefully here. We replace x and t. Here t is a function of x. Here we replace x and t. T is a differential function of x. Then this theorem can be written as here f of phi of x into phi dash of x dx is equal to integral of f of t dt. Okay, see carefully. Okay, टेक्स्टबुक मध्ये theorem या टाइप मध्ये दिलेला आहे. ओके, तर here आपण काय केले, रिप्लेस केले, फक्त x आणि t व्हेरिएबल रिप्लेस केले. इफ theorem is in the form, then the examples can be easily understood. Okay, here our example in the form of this, here it is, we can write example, it is sin to the power 6x into cos x dx. Here f, it is a power 6, phi, it is a sin x, it is a phi dash of x, derivative of sin x, it is a cos x, and then put after substitution, here we put sin x is equal to t, then this integration become t to the power 6 dt. Now it is in the composite form. We reduce by using substitution in the standard form. ओके, पुस्तकात थेरम असा दिलेला आहे, टेक्स्टबुक मध्ये तुमच्या. हाच थेरम जर असा असता तुम्हाला एक्झाम्पल लगेच कळाले असते. ओके, व्हेरिएबलमुळे थोडंसं कन्फ्युजन होते, टी आणि एक्स. यार तुमचे एक्झाम्पल्स बुकमध्ये जे काही एक्झाम्पल्स असतील ते एक्झाम्पल या फॉर्ममध्ये असणार. एफ ऑफ फाय ऑफ एक्स इंटू फाय डॅश ऑफ एक्स. f of phi of x, it is f of phi of x. Okay, here f of x is equal to x to the power 6. Phi of x is equal to sin x. Okay, and therefore f of phi of x, it is a sin to the power 6. Okay, here it is a composite function. Now in the substitution method, dx च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह दिसला तर चांगलंच आहे. मग तो डेरिव्हेटिव्ह कोणत्या फंक्शनचा आहे त्याला पुट करा. आणि जर एखाद्या वेळेस डेरिव्हेटिव्ह दिसलाच नाही dx च्या मल्टिपल मध्ये, तर सरळ कंपोजिट फंक्शनला पुट करायचं. चेक करायचं कंपोजिट फंक्शन कोणतं. स्टँडर्ड असलं तर काही करायची गरज नाही, डायरेक्ट आपल्याला स्टँडर्ड इंटिग्रल माहिती आहे, स्टँडर्ड इंटिग्रल काढता येतात. पण जर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन असलं तर कंपोजिट फंक्शनचे इंटिग्रेशन डायरेक्टली काढता येत नाहीत. मग कंपोजिट फंक्शनचे इंटिग्रेशन काढण्यासाठी सबस्टिट्यूशन मेथड आहे. ओके, या मग आता इथं तुमचा एक्झाम्पल या टाईपमध्ये आहे. ओके, थेरम असा दिलेला आहे, पण हा असा असता तर तुम्हाला एक्झाम्पल लगेच कळाले असते. तुमचं एक्झाम्पल या टाईपमध्ये आहे, त्याला तुम्ही कन्वर्ट करायला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये. कंपोजिट फॉर्ममधला एक्झाम्पल, ओके, तुम्ही त्याला रिड्यूस करायला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये. ओके, कंपोजिट फंक्शनचं इंटिग्रल माहीत नाही, मग इंटिग्रल ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन रिड्यूस बाय युजिंग सबस्टिट्यूशन इन द स्टँडर्ड फॉर्म, अँड देन by using the standard integral we get the integration. Okay, here see carefully, we see one more example. Here if it is under root of tan x into sec square x dx, here we clearly seen it is a sec square x dx, sec square x in a multiple of dx, and sec square x is a derivative of tan x. So here we put tan x, put tan x is equal to t, and then it is sec square x, and here dt by dx we can write dx is equal to dt, and then this can be written as under root of t into dt. That means we reduce this composite function in the standard function by using substitution. Okay, here it is a composite function, not in the standard form, it is not in the standard integral, it is a standard integral, it is t to the power 1 by 2, it is t to the power 6, it is not in a standard form. By using substitution we convert in the standard integral. Here it is not in the standard form, by using substitution
we convert in the standard integral. See carefully. Okay, here it is a theorem. By using, it is a theorem for the substitution method to find the integrals of the composite form, composite functions. By using substitution method, we can write this. It is a composite. डेरिव्हेटिव्ह dxच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये असला तर चांगलंच आहे. डेरिव्हेटिव्ह नसला तरीही तुम्हाला कंपोजिट फंक्शनलाच पुट करायचे. ओके, हियर फॉर एक्झाम्पल इंटिग्रल ऑफ साइन अंडर रूट एक्स dx. ओके, हियर सी केअरफुली. इथे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह dxच्या मल्टिप्लिकेशनमध्ये नाही, कारण एकच फंक्शन आहे साइन अंडर रूट एक्स. पण अंडर रूट कंपोजिट फंक्शन, वी कॅनॉट इंटिग्रेट द कंपोजिट फंक्शन डायरेक्टली. So here substitute. Now which function is substitute? It is sine of under root x. Sine x is a standard function, but sine under root x, it is a composite function. So we put under root x is equal to t by using substitution. Here put under root x is equal to t. Okay, we see this example in the integration by parts. Next method of the integration by after method of completion of method of substitution. Okay, it is a second type integration by parts. Okay, we see this example. Next type, here only see carefully. If derivative of function in the multiple of dx, we can directly put. If we cannot see the derivative in the multiple of dx, then we put the composite function. Okay, here sine under root x, here put under root x is equal to t and then solve. Okay, how to solve? We see the next method here. Now in these two examples we can directly see the derivative in the multiple of dx. Okay, फक्त दोन गोष्टी लक्षात राहू द्या. dx च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये जे फंक्शन आहे ते कशाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याला पुट करा. आणि जर dx च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्टली दिसतच नसला तर सरळ कंपोजिट फंक्शनला पुट करायचं. त्या एक्झाम्पल मध्ये जे काही कंपोजिट फंक्शन असेल ते पहा आणि त्याला पुट करा. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला dx च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये दिसत. ओके, एक्झाम्पल घेतल्यावर कळलंच. फक्त पुट काय करायचं ते लक्षात राहू द्या. कंपोजिट फंक्शनला पुट करायचं. ओके, dx च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार. सबस्टिट्यूट द फंक्शन हुज डेरिव्हेटिव्ह इन द मल्टिपल ऑफ dx. सबस्टिट्यूट द फंक्शन हुज डेरिव्हेटिव्ह इन द मल्टिपल ऑफ dx. ओके, here we put tan x whose derivative sec square x is multiple in the dx. Here we put sin x whose derivative is cos x is multiple in the dx. Okay, here see carefully. Okay, theorem टेक्स्टबुक मध्ये असा दिलेला आहे. तेच असा असता तर तुम्हाला एक्झाम्पल डायरेक्टली कळाले असते. तुमचे आता सगळे पूर्ण एक्झाम्पल जे काय असतील या फॉर्म मध्ये असतील. एक्झाम्पल सबस्टिट्यूशनचे एक्झाम्पल या फॉर्म मध्ये असतील. तुम्हाला या फॉर्म मध्ये रिड्यूस करायचे. स्टँडर्ड इंटिग्रल नसणार, त्याला सबस्टिट्यूशन तुम्ही काय करणार, स्टँडर्ड इंटिग्रल मध्ये रिड्यूस करणार. ओके, हियर सी केअरफुली दिस.